the tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Beloved, we are grateful to God for your life. We thank you so much for watching us this and every day. Wonderful. Abra wo hwe na wuti every day na ye ni aso na ni hira. Na ye mpa bo ne se wuntie no kekwa. Ne mo wutie no na wo dwene wo kra nkwaje ho. Enche na de oroba na nya bawo. Na wo kra ebesi ni sen ni. Ye mpa bo ne se tie na hwehwe wo twere mu se sa na tie ana. Abra wutie no na wo hwe na bes na wo fidie na ase no. Ya fe wate. Na adwenkyere ne asembuse biara no ebi yiwa. Koso hwe ye nua brema Abraham oni na waye krado ina me asembra wo. Adeshemamba memamwache enede nso Yankopon ehuye mobo ema yeti nkwam wo afefofra ode dum ye mfimpiemienu ne edunson akone aba yedi nyina na dumara kwa nso ye tate atorenkyem ne ohawpi ye bekosora abompaye ne yesu afre ye Yankopon se na hoban bopa no ebeye ye ndia Church of Christ Ghana na ye no ehia etua Onyankopon asemusi Church of Christ ayewo Ghana ha yewo enyanka school bi ewo finfin mantom a wo friend Village of Hope ekura a enidaso ewo ho na saa school yi Onyankopon enam Church of Christ fo so tete enyanka bebre na afibia mu no bosome a etoso ensia ni kwasia da edi awieye mechire the last Sunday of every month of June in every year eya omode sa kwasia da no to ho se Churches of Christ I wo Ghana nyina yemfa sa kwasia da no nye ejanka no ne da the day of the orphan enti afi nso eye June ni kwasia da edi awieye no sada no beye eda etoso aduonu enum ewo June bosome no mu yesre Churches of Christ nyina se ebetumi a nka saa kwasia da no wontobo a wo beyi no nka famma enyanka no na sukuu no emfa nhwe won emfa ntete won enti weye nka ebosoro nko a yede to Churches of Christ nyina nim eno pa ho a ankure enyumakuo a wonso so eka wakoma se wonyonko dane woda se wo hwe enyanka Onyankopon ebehirawo na eka wakoma no wutumi ebo moden na wo pa akyedie biara wo se ye sika se ye nuane wutumi ekọ Village of Hope ewo Gomua Fete ewo Central Region na wo decide de doko wo penso a se wo ya ankrankra bi se wo ye adwumakuo bi a mo pese mo boa no se wontumi nko sa bia ye ho a Church of Christ a ewo o mantamu no eben wo no wutumi di wa kyede ekọ ne mo mesra wo kodu ha bisa won se mo ni Church of Christ fo na mo wo enyanka school ewo Village of Hope eye Gomua Fete no ana so mo ka se anya na wodi wa kyede no ama yensa aka na ye de akoma enyanka no ye wogidie se on the 25th day of June 2017 ubobo modern se sa kwasia da no ubema na ye ejanka eda na yakeka yensa ase edibribi akọboa won Onyankopon enhyira mo se waka mo akoma mpo dada na mo ye bi ene mo nso a mo nte da no mo nam sa adwumadie so ate yeda mo ase Onyankopon enhyira mo adofo no yadesua no efa onimpa bone ne enkwagye ho ya hwe niema bebre na mekan se niema pin so wo ho
a yenya mpo nhweye na emubi ena naotwe ahodo a etwam no yehwe hu se Onyankopɔn ne nimpa ma atena asetena ahodo miensa mu na saa asetena ahodo miensa no mekan se obi se obesom Nyankopɔn enemre mu na se saa disua no onimu a ebema ode Bible niema pii afuntuma bom nanso Onyankopɔn enhwehwe se sumu a wo som no wode eniema ebefuntuma bom na mo bema bibia ye no kwan so ne kwan so enti ye bekenkan Bible bia Onyankopɔn hwehwe yen se nasam ne yebesua ne yie na yede de eda bia to ne wo se eda na ne emfa ye hu bia nso so ye hunu no saa adofonom Onyankopɔn asem wo Timothy woma etoso mienu etimienu nchichemu dunum na meka no brofo kesemu. I am now turning to the Bible to read 2 Timothy chapter 2 verse 15. In that place, the Holy Spirit through the Apostle Paul said, "Be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Be diligent. To be diligent means to work hard, to strive, to persevere. In other words, it is not a laughing matter. It is not a joke. He says you should work hard to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So God expects us to rightly divide his word. In other words, if you make mistake, if you make any error in interpreting scripture, you are not approved of by God, and therefore that will not be acceptable with him. Baby, I can kind of say bombarding fa wo hu gina Onyankopɔn anim said your fata. Say odwumayoni a eni se ofere na okura no kwasem no mu pepepe. Enti ha no so okasa bombarding a na kyerese enya agoro bi na wudi. Na kyerese enya ade a wode ye aseresem. Na mmom wo bombarding ama wani abre ehim ana pepem fifire esam fifire na wode asua Bible no na wahunu se wei edaha wei edaha wei edaha empebi eya na nipa adwene ye won nipa bebre adwene ye won se Bible no ye Nyankopɔn asɛm nti bibia wo behunu wo Bible no mu no ehye se wo de ye adwuma nanso enti sa Israel for no na se woto mra osi won abo enamre mu enti sa Israel for no Onyankopɔn kan se afi bia mprensa so watu kwan akotena ewiase fa ba bia onko Jerusalem mprensa nanso enti sa ne enti ewo se Bible no yesua ne yie o se bommoden fa hoho gina Nyankopɔn anim se de ofata se odwumayoni a eni se ofere na okura no kwasem no mu pepepe saa na Bible no aka wo Timothy woma etoso mienu etimienu nchichemu dunum. This is what we read in 2 Timothy 2 verse 15, that you should be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, rightly. The word rightly means correctly dividing the word of truth. So if you make any mistake and misinterpret scripture and you teach others so that they wrongly carry out that wrong practices, it is not acceptable with God that way. And God is not going to save people who have gone wrong carrying out misinterpreting of his word. Enti yemo modeni ehunu sa baby a mesan abakan bio eye Hebrew forma eti baako ntichemu baako enimienu. The next scripture is Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. And the scripture says,
God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has spoken to us today or these days by his Son. And this Son, the scripture we read says, God has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Baby, I can also onyankopon atete no onam emre hodoɔ ni suhudoɔ so kasa kyerɛ agyanom adiefo no mu no ɔse na edi akyerɛ mu ɔkasa kyerɛ yɛn nam ɔba wayɛ na ade nyinaa so ɔdidifo a ɔnam no so nso yɛ emre santen no ntiase a ɛwɔ mu ne sɛ yɛbɛkae baabi a yɛdi kan akan a ɔse yɛmɔ mmɔden ɛnyina nyankopɔn anim sɛ deɛ ɔfata sɛ odwumayɔni a ɛni sɛ ɔfɛre na okura no kwasɛm no pɛpɛɛpɛ yɛbɛkae a na kyerɛ sɛ yɛde yɛkyekyɛ nyankopɔn asɛm no pɛpɛɛpɛ ɛbɛtoto Hebrew fonoma eti baako kyɛm baako mmienu no no yɛhu sɛ tete mmerɛ no mu onyankopɔn kasa kyerɛ yɛn agyanom nam adiifoɔ so ɔse ɛnɛ mmerɛ yi mu ɔkasa kyerɛ yɛn nam ne ba Yesu Kristo so nti nɛ mmerɛ mu no enkrofo bebre ya omo asɔresɔre omo se omo yɛ adiifoɔ no mu ne ade no sɛ omo besua Bible yie sɛ omo benya ahobrase ate Bible ase a sɛnea Timothy wo ma ɛtɔ so mienu eti mienu nkyɛmu dunum ɛne Hebrew fonoma eti baako nkyɛmu baako mienu no kyerɛ no ɛnɛ mmerɛ mu onyankopɔn kasa mfa adiifoɔ so ɔkasa fa Yesu Kristo mu nokwasɛm no yɛ Yesu Kristo mmerɛ a owie n'adwuma no wɔkɔ soro no Bible say ọma binom yɛ asomafoɔ ọma binom yɛ adiifoɔ na ọma binom yɛ asɛmpakafoɔ na ọma binom yɛ ahwɛfoɔ na binom yɛ asomfo ɛne akyerɛkyerɛfoɔ na yɛbɛhu sɛ asomafoɔ no abro protocol me from apostles no wɔn adwuma kɔ awieye enti nemre mu obi a ɔsɔre a ɔfrɛ no sɛ ɔyɛ apostle this apostle that no onchiche no kwase no pepepe hu se asomafo no wan adwuma abawieye yesua no wose adwumadie so ehunu se Jesus Christ o se nim na adwuma no na safo no ase no enimpa a na adwumadie bi kura won a ode won to na safo no fapem eye asomafo ne yadifo ena fapem bia nso yeto no baako yentu no mprenu yentu no bebre nti asomafoɔ no ɔmo yɛ kristosom fapem adiifoɔ a na ɔmo ka asomafoɔ no ho wɔ kristosom ɛbrɛ so no wɔn nso so wɔn dwumadie no ɛka fapem no ho enti namre mu onyankopɔn ɔnkasa mfa adiifoɔ so saa nemo ɔkasa fa Jesus Christ so ɛna Jesus Christ a ɔkasa fa no so no ɔkɔ no ɔkasa hom kronkron bɛba na ɔba wa bɛkyerɛkyerɛ asomafoɔ no ɛma nea na waka kyerɛ wɔn a wɔn werɛ fi ɛne deɛ na nka ɛsɛ ɔde ka wɔn ho a wɔntumi ngye ɛne deɛ na wɔn ka nkyerɛ wɔn koraa no honhom kronkron de ne nyinaa bɛbrɛ asomafoɔ no asomafoɔ no nso sakaeɛ no Efesofo nwoma eti miɛnsa ntikyɛmu baako kwasi nnum ɔse ɛno na wɔn atwerɛ a yɛwɔ no wɔ apam foforo no mu a sɛ yɛkenkan yi a yɛbɛhu Kristo ahuntasɛm no emu ntiaseɛ enti wohwɛ a yɛkyekyɛ nyankopɔn asɛm no pɛpɛɛpɛ no onyankopɔn atoto ne nneɛma nyinaa pɛpɛɛpɛ ɛna nimpa ma ɛbɔ mmɔden a sɛ ɔmo bɛyɛ no basaa ɔse tete mmerɛ no mu ɔnam mmerɛ hodoɔ ɛne ɛkwan hodoɔ so kasa kyerɛ agyanom no nam adiifoɔ no so ɔse nna edi akyire mu ɔkasa kyerɛ yɛn nam ne ba Yesu Kristo a wayɛ no ade nyinaa so ɔdidifoɔ a ɔnam no so nso bɔ ewiase ahodoɔ ne mmeresante no enti tete na onyankopɔn ɛnam adiifoɔ no so ɛkasa kyerɛ agyanom no ɛne yɛbɛhu sɛ onyankopɔn ɛkyekyɛ mu miɛnsa a yɛwɔ agyanom abere so
ɛne yɛwɔ Moses ni Jewfoɔ abere so ɛna afei yɛbɛnya Akristofoɔ abere so. We got 3 periods of Bible history, popularly known as 3 dispensations of Bible history. The days of the patriarchs or the fathers, and then the days of Moses and the Jews, known as the Mosaical age, and then the Christian age in which we are today. Na eja no mabreso no na yehu se eja odi kan a onyankopon bo no ye yen papa Adam. Ono ne eja odi kan ye benya eja no mu bi ti se Noah, ebi ti se Abraham, ene wona wokeka ho. Saa bre no yesua dada ehunu se eyebre bia onyankopon ene abusua biara ti ena na kasa na fe de opesa wo ye no o ka kire won na saa dwumadie no ene saa bre no eto aso a emfimpim mienu ahanum ni dubaako. We have already seen through this program that the age or the period of the fathers, the patriarchal age, lasted for a period of 2,511 years. God spoke through family heads and gave them different instructions. It began with the creation of Adam and ended when Moses was sent by God to deliver the Israelites from Egyptian bondage, and they crossed the Red Sea, and then the patriarchal age came to an end. Ebra Moses okoyi Israel for free Egypt nkuasomu no de won call esre so ba bia na sei na depo no wo no ena ejanum abreso e call na wiye na ejanum abreso no se de ye di kan no ejanum a onyankopon e kasa kire won e ma won nhihye o ma won atemusem o ma won mra ahodo a omudi so no ye ntumi nkwati Adam na ye nko eja foforo bia so Adam yehunu sa adesua yipen nanso sa adesua wei bebre enimu nti omufi se bibia o Bible mbia akofa ya na wudi so ente sada eja odi kan a onyankopon ebo no eye Adam no se yehwe Adam na bakosem bibiara efa no ho a emra anyankopon de man na yetietia wo Genesis 18 njijemu dunum. The first patriarch, in the person of Adam, received a very short instruction from God, and we find it in Genesis chapter 2 verse 15 through 17, and I read, "Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." This is a very short and simple instruction, and if it we like a command or a law that God gave to the first father, the first patriarch Adam. Asamutietia ozo de onipa no kodua edi ntrum sa onno na onwe ho na waka kire se trum onua nyina otumi di bi na mom dua ba ko eye papa ne bon ho nim de dua ne ozo oni yankopon ka kire se firi se da obedi bi no ubewu ye nyina enim se obonsam ekodada Adam ne yire Eve a o yankopon bo no be kan no ho edi ntrum ho ma maame no kwati dua ba no bi di afa ye nim se oti dua ba no bi di ye no oti bi no de man ne kunu ono so bo modin a convince Adam ama odi sa dua no enti onyankopon ebufu ye no opamo won fritiro no ho garden no ho enti sa nhihye ya onyankopon de ma Adam yi se yeto aso hwe eja bi a wo frɛ no Noah a obewu se yankopon wanka sa nhihye no ho asɛm ana sa amra no ho asɛm efa papa ne ho bɔne ho nimde dua no yankopon anka ho asɛm ankyere Noah abere so no na nipa eye bɔne huruwo nyina bi nipa ware aware dodo nipa ani eden ahya asase so ma nipa edi ewu
nipa eye abosonsem enti si yekọ Genesis chapter 6 verses 13 and 14 yebehu asɛm a esi wo Noah abreso na ye kan eno ne ya ba behwe de no aka kire Adam na ya hwe se eye adekora. In Genesis chapter 6 reading verses 13 and 14. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Osi Onyankopon ka kire Noah say, honam yina awieye abamanim. God told Noah, the end of all flesh has come before me. He didn't tell Adam this. Adam received a different instruction. Here, God is giving different instruction to Noah. Osi honam yina awieye abamanim. Efise won ani eden ahye asase so ma. Nimpa ani ade a edi ku nimpa ani ade a edi wie obi ade afei onimpa afiri Nyankopɔn nhihye pa ho esom bosom de animonyam ma nsu a da ho enua esisi ho mepo ne abo ene emmoa mpa yakum won awiti konkura ne ye de asen konna so baabi ne ammoa woma ne ekoto ne egoro esore wo ne enua enuane nuan kosua furufuru to ne de akosisi saa ne ma nanim Onyankopɔn sei honam nyina wieye na aba nanim saa bre no nti o ka kire Noah sei onfa owa wanye adaka na adaka no onye adan anase mpia wom no onfa efa entitare ntokro no nyina nti won se agya no mabre so esoro de Nyankopɔn ka kire Adam ena esoro de o ka kire Noah saa bre we beboa ma wan hunu se Noah Nyankopɔn anka nkire ne se trom ha nnua nyina dibi because no ni trom ho bi Nyankopɔn anka nkire ne se papa ne bone ho ni ndedua de ni efise Noah kura saa adua no wan hu ena mo santi minjili se wo ankasa saa adesua enu usua ebie wadwun ma ho hunu saa okay Bible no nyina ye Nyankopɔn asem nanso ewo ebere bia ene tibia bia a egya no mabre so no Nyankopɔn ne won nante se wate ahye saa eno ano no na mo se wadwene kwaya wo se nsise na Nyankopɔn de ma Adam no eno ano de ma Noah ene mesre wati efise yen saa na twero ne kire Noah Nyankopɔn anka papa ne bone hunum de adua asem ya nkire ne da na yetua so mpo a yebe hu se o ka kire ne se honam nyina wie ya ba nanim enti won fa owo wanya adaka no o kire ne se saa adaka na obeye no se nsu yire a ode be sei nipa ne mmoa no beba obema Noah ene ne yire ene ne mma miensa merima ne won yire nom a won nyina won dodo ne si ba wotwe ebekọ boat no mu ana adaka no mu ansa na no so Onyankopɔn ka se emmoa won hote merima ne mma mmoa won honte merima ne mma onfa won so nkogu adaka no mu bi we nyina ye nsam a Adam emfa no ho Noah abre so kra na Adam wawu kɔ oni Eve enti de yehu ni se Noah abre so a ono nso ye agya no mu baako no nhihye ya Nyankopɔn ede ma no no agya otoso bio a yebetumi de ono nso aye mfato ho ye agya Abraham. Another father in addition to Adam and Noah that we can also refer to in this studies is Father Abraham. Say ye kenkan Genesis eti aduonu mienu chichemu baako ne mienu a in Genesis chapter 22 reading verses 1 and 2. This is what the Bible says. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son,
your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. So you see, it has nothing to do with Noah. God did not tell Noah to offer any of his 3 sons. And definitely he did not tell Adam either. This is another father. Inti si ekase ejanuma breso na onyankopon ekasa kire abusuani ti a yehunu Adam, yehunu Noah, yehunu Abraham. Onyankopon ka kire Abraham se onfa ne bakura odono Isaac. Enfa no nko Moriah asase so na mepo pii wo ho na onfa no nko gba afode e wo bepo baako e wo mepo no mu a Nyankopon so obekire no. Saisa mu wei Bible ese Onyankopon ka kire Abraham se onfa ne bakro Isaac a odono. Abraham nso no wadi kan awo Ishmael. Na saa Ishmael ne Hagar asem no Genesis chapter 21 bra wo twa Isaac nufo na Abraham to pono kase ekoba se apontio nase o se maame Sarah hu se Ishmael eye Hagar abawa no a omofa no free Egypt ne ba no na odi few nti maame Sarah bufu ye na oka kire Abraham se pamosa abofra ni ne maame Genesis 21 no mu we can through verse 9 edekwa o se Onyankopon ka kire Abraham se tie de wo yire Sarah ka kire wo no na pam Hagar eni Ishmael efri se Isaac mu ena mi Nyankopon mefre wasefo enti se si ade na eye Abraham ene ne yire Sarah ene womba Isaac a wawo no ma otwa no nufo na otopono a na Ishmael no difewa ya pam ono ne ne maame ene Nyankopon ka kire Abraham se fa wo bakro a wo do no Isaac kobo afode wo Moriah asase so mepo a onu mu baako a mekire. Enti the question of Ishmael na Nyankopon ka se onfa nkobo afode no emem eni sa amfoni no mu kura wo a wo so wuji Nyankopon di na wo ji Bible di se Bible ye Nyankopon asem no. Genesis 21 Ishmael ne maame Hagar ne apam won Nyankopon ama Abraham apam won afrifie a won ansa mabio ametena fie ho nti aka Abraham ene ne yire Sarah ne won ba Isaac ewo efie ho ene Onyankopon ka se Abraham onfa ne ba Isaac enkobo afore adofo no die na yehu adesuan mu ne yehu ne se ejanom abreso Onyankopon ene ejanom abusua bi ati ekasai ejanom abreso na eye abusua na Nyankopon no odi nkita ho ejanom abreso na edapotin bi ni ho a won nyina akohia se omo besom na mom di Onyankopon beka kire abusua bia ne se omo ya omo ye ositie mana won kwagie no Onyankopon ya adom a ye beba abehwe se asetena etoso mienu no nso ebrebe na hye ase na nsem ben na awom enti momma yenti we na se na yehu no sa asetena hodo miensa a Onyankopon ne nimpamba atenem ejanum abreso Moses ni Israel fo abreso na Kristo fo abreso Nyankopon ya adom a ye besen hia bio dwine sa nsem mu na hwehwe wo kiro nsem no mu na obehu no kra no wom Nyankopon onhyira bye bye. There is a God, He is alive, He is alive, in Him we live, and we survive from the start. Yede radia si se wonya abre na wo hwe yen wodo fo jami hira bebre Church of Christ aye krado se ye be hia okwan Kosra Church of Christ ben wo wiase be biara Ghana be biara. We are so grateful to God for your life and we pray that this friendship that we have will continue till the end. God richly bless you. We will come your way again. Amen. And we survive from the start.